Today I wanted to talk about ordinal numbers, so numbers like first, second, third, fourth, fifth, etc. in Finnish. First in Finnish is ensimmäinen. Ensimmäinen. It's a very long word, and this mind is the kirjakieli version. First and second have also a puhekieli version, which is much shorter and condensed. And if you're unfamiliar with the terms puhe and kirjakieli, I do have a video about that, so go check that out first. So yeah, first is ensimmäinen in kirjakieli. Ensimmäinen. 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 And the shorter puhekieli version is eka. 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 First, eka. Ensimmäinen, eka. Ensimmäinen, eka. First. Second is toinen. 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 Or in puhekieli, so the more spoken way of saying it, is toka. 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 So we have eka, toka. Ensimmäinen, toinen. Eka, toka. Third is kolmas. 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 Eka, toka, kolmas. Fourth is neljäs. 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 And just again, I think I did mention it, but first and second do have puhekieli, but the rest of them, it's the exact same word for both puhekieli and kirjakieli. So it's just first and second that has two versions, and the rest, it's just the one version. So yeah, eka, toka, kolmas, neljäs, 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 neljäs. Fifth is viides, 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 viides. Eka, toka, kolmas, neljäs, viides. Sixth is kuudes, 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 kuudes. Eka, toka, kolmas, neljäs, viides, kuudes. Seventh is seitsemäs, 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 seitsemäs. Whew, that one's a little bit more trickier to pronounce. Seitsemäs, seitsemäs. And I know sometimes when I'm speaking, I might say more seitsemäs, seitsemäs, with like a more a sounding in the middle instead of an e. I know some Finnish people accidentally spell it with an a in the middle as well. Sometimes in speaking you might hear some people pronounce it more seitsemäs. So yeah. Eka, toka, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs. Eighth is kahdeksas, 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 kahdeksas. Eka, toka, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs, kahdeksas. Ninth is yhdeksäs, 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 yhdeksäs. Ninth, yhdeksäs, yhdeksäs, yhdeksäs. Again, y is kind of hard to pronounce. Yhdeksäs, yhdeksäs, yhdeksäs. Eka, toka, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs, kahdeksas, yhdeksäs. And finally, 10th is kymmenes, 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 10th, kymmenes. Ensimmäinen or eka, toinen or toka, kolmas,
neljäs, viides, kuudes, seitsemäs, kahdeksas, yhdeksäs, ja finally, kymmenes. And that is the ordinal numbers in Finnish, and they're used quite in the same way that they are in English. So for example, some sentences would be kesän ensimmäinen hellepäivä or kesän eka hellepäivä, which would translate to the summer's first kind of heat day or heat wave. Then we have words such as the First World War, which would be ensimmäinen maailmansota, ensimmäinen maailmansota, First World War. That's using the number in the same way. Then another example sentence would be, for example, tämä on mun kolmas kerta Helsingissä. This is my third time in Helsinki. Tämä on mun kolmas kerta Helsingissä. And then finally, another example, you could use it when describing months or something. For example, an example sentence could be vuoden viides kuukausi on toukokuu. So the year's fifth month is May. Vuoden viides kuukausi on toukokuu. The year's fifth month is May. So yeah, it's used in a very similar manner as it is in English. So yeah, hope you learned something new and that you enjoyed this video. So I guess that just about concludes this video. So until next time.